ထင်းမရှိတော့ထရံဖြတ်ဟင်းမရှိတော့ကြမ်းစွန်းငတ် When there's no firewood, the wall is torn down. When there's no curry, the rooster is cooked. အနက်အဓိပ္ပာယ်မှာထင်းမရှိသည့်အခါထရံကိုဖြတ်၍ထင်းအဖြစ်သုံးတတ်ကြသည်ဟင်းမရှိသည့်အခါအိမ်မွေးချက်ကိုချက်စားတတ်ကြသည် The meaning is that when firewood is lacking, people tear down the wall to use as firewood, and when there's no curry, they cook the household chicken. This illustrates how, in times of need, people resort to using whatever resources are available, even if it means sacrificing something valuable. This proverb can also be interpreted metaphorically to represent sacrificing long-term assets for short-term survival. Tearing down the wall provides immediate firewood, but leaves the house vulnerable. Similarly, eating the rooster provides a meal, but eliminates a source of eggs and potential offspring. ထင်းမရှိတော့ထရံဖြတ်ဟင်းမရှိတော့ကြမ်းစွန်းငတ် When there's no firewood, the wall is torn down. When there's no curry, the rooster is cooked. ဒီဗီဒီယိုလေးဟာအသင်အတွက်ကြိုးရှိစေရဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါနော်